Good morning, students. Today we are entering into the second chapter, collection of data. In the last class, we discussed about the term statistics is used in singular sense and in plural sense. In singular sense, statistics means the methods, statistical methods, that is collection, classification, presentation and analysis of data is known as statistics in singular sense. In plural sense, statistics means statistical data. Economic facts expressed in numbers is known as data. We can divide the data into two, qualitative data and quantitative data. Data based on certain attributes or qualities is known as qualitative data. We are not able to measure qualitative data in numerical terms. For example, beauty, intelligence, ability in mathematics, etc. are qualitative data. On the other hand, quantitative data are those data which are able to measure in numerical terms. That is, height, weight, income, expenditure, etc. are known as quantitative data. There are mainly two sources of data, primary data source and secondary data source. The data which provides first-hand information is known as primary data. The investigator directly approach the respondent and collect the necessary data from him. Those type of data is known as primary data. The data which provides second-hand information is known as secondary data. We can collect secondary data from published source and unpublished source. ഡാറ്റ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രൈമറി ഡാറ്റ, രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആർക്കാണോ ഡാറ്റ ആവശ്യമുള്ളത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനെ ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയായിട്ട് മാറുന്നു. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു പല സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുട്ടികളുടെ അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പോൾ +1 കോമേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അഡ്രസ്സ് കളക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഡാറ്റ അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും മറ്റെല്ലാ വിവരങ്ങളും സ്കൂൾ ഓഫീസിലുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയി സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെക്കൻഡറി ഡാറ്റയായിട്ട് മാറുന്നു. പ്രൈമറി ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ്സ് us first-hand information. This data provides most accurate data. But this type of data needs more time and more expensive. This type of data collection is more expensive, more time consuming, etc. But secondary data source provides second-hand information, but this type of data collection needs less time and less money. We use the data already collected by some authorities. There are two types of secondary data, or we can collect secondary data from two sources, from published sources and from unpublished sources. Published sources are the different government
agencies, central government, state government and local governments collects and publish several types of data. We can use these published data for our studies. There are also some unpublished sources, that is the data collected by research scholars. We know that several types of projects are undertaken. So, the data collected by research fellows, we can use this data. Now, to attain data, we conduct a survey. What you mean by a survey? The method of gathering information from individuals is known as survey. ആരിൽ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നടത്തേണ്ട ഒന്നാണ് സർവേ. ഫോർ undertaking a survey, we need a questionnaire or interview schedule. What you mean by a questionnaire? A questionnaire means a list of questions pertaining to the study. സർവേ ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സർവേ. എന്താണ് സർവേ? ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ തീരുമാനിക്കുന്ന എന്യൂമറേറ്റർ ആരെയാണോ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ആ എന്യൂമറേറ്റർ ആരിൽ നിന്നാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്തേക്ക് പോയി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സർവേക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യാവലി. ഏത് കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചാണോ പഠിക്കേണ്ടത്, ഏത് കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചാണോ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയറും കൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത്. The important qualities of a questionnaire are the following. Number 1, questionnaire should not be too long. Questionnaire should not be too long. അത് വളരെ നീണ്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആയിട്ട് വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആകാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കണം. Questionnaire should not be too long. First quality. The second quality is the question should move from general to particular. Questions should move from general to particular. ആദ്യം തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ പേര്, അഡ്രസ്സ്, വയസ്സ് അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം, അങ്ങനെ ജനറലായ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വേണം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ. Then the third quality is the question should be precise and clear. ക്വസ്റ്റ്യനെയറിലെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, അതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. വായിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആംബിഗസ്. വളരെയധികം കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രയാസമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ആംബിഗസ്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ലീഡ് ടു ആൻസർ. ചില ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ലീഡ് ടു ദി ആൻസർ. These are the important qualities of a good questionnaire. Number 1, questions should not be too long. Questions should move from general to particular. Questions should be clear and precise. Questions should not be ambiguous.
Questions should not lead to the answer. These are the important qualities of a good questionnaire. The success of a survey depends upon the quality of a questionnaire. So, we can conclude that an important step for collecting primary data is conducting a survey. A survey is conducted with the help of a questionnaire. A questionnaire should have some qualities. Dear students, let's see in the next class.